Right. In 5, 4, 3, 2, 1. We are live. Ngoja action. Action. CEO, thank you so much for joining us. This is Keyman Community Live, of course, brought to you courtesy of www.keymanstores.com. This being a very fine Wednesday morning, I have some good information for you. But ukiniona niko peke yangu na niko na kichana kwa kichwa, usikasirike. I know it's uncouth behavior, but anyway, wewe toka hapa. I know it's uncouth behavior, but anyway, hii inaitwa Jichanue, and the reason why I have this, it is just the emblem just to show you. In case uone hii video in case uone hii video, ni either hii kuchanganya ukasirike ama nikiwa nimeweka hapo uweze kuona, but anyway that's too much stories. Jichanue. But anyway, this is Jichanue, of course, brought to you courtesy of www.keymanstores.com. Today I have some good information for you. Jichanue kazi yake ni kukupea insights tu 1, 2, 3 zenye zinakusaidia ku reduce costs za construction, kujua kitu yenye huku unajua, na kama leo ndio umetujoin, I have ever talked about this before, but wacha nirudie kwa niaba ya wenye wanatujoin. A very big shout out to our new followers and of course our new subscribers. Now we all of us tunajua ile choo ya bakuli ile yenye tunatumiaga kwa nyumba. Najua kuna wale wa nyumbani mezoea ile ya nini ile ya ile ya shimo, but anyway hii ni ya Nairobi, but unajua bado ziko huko hizo sasa. Now in this case we tumezoea hizo, na the direction that I want to take is the saving water side. Normally we use around 6 to 7 liters of water kwa choo kila wakati tukitumia for the normal ile choo ya bakuli yenye tunakuaga nayo, si ndio? So 6 to 7 liters of water means if unatumia choo mara 2 kwa siku, it means ni around 12 liters of water ama 14 liters of water. Acha tutumie 12 liters of water, ama for mathematics context hatukuwa sawa vizuri kwa class ya mathematics, tutumie 10 liters of water. So you use 10 liters of water per day in tuseme in 1 week, that is around 70 liters of water. That's a lot of water yenye inaenda chini, si ndio? Hatujahesabu mko wangapi kwa nyumba, that's one. Number 2, unajua unapitiaga mahali unakula kitu tupo inaamua utakaa sawa, so tunaongeza the number of times yenye tunatumia, but anyway I think you understand. So we lose around 70 liters of water every week to the toilet, assuming unatumia choo mara 2. But what if I told you today that there is a new invention that has come? There is an invention that has come yenye inatumia only 2 liters of water. 2 liters of water per flush ukienda number 2. Hiyo ndio nasema. So Arumlo inaitwa Eco Flash by Arumlo. You can find them on Keyman stores. This is amazing, considering the times that we are living in, number 1, and of course considering venye economy ni tough kiasi saa hizi. So Arumlo East Africa, they are making kitu inaitwa Eco Flash by Arumlo. So why is it important and why am I talking about it today? It's because you get to save kama tuseme you get to save 4 liters of water per flash. Hiyo ni ukitumia number 2. Ukitumia number 1 it uses ukienda number 1 alafu flash it uses 1 liter of water. You understand? So you can be able to save up to I think 70% of water yenye unatumia kila siku ukienda kwa choo. Isn't it amazing? You can get Arumlo East Africa ama Eco Flash by Arumlo on Keyman stores, location yao ni Nairobi, Kenya. Na the categories on the and nini of service they do si mingi, ni 2 peke yake: water storage na water pumps. Tuko sawa mpaka hapo? So why is this Eco Flash by Arumlo very important? Number 1, it is locally manufactured ultra low water flushing toilet designed to deliver the performance of a conventional toilet while drastically reducing water, saving on bills. Hii actually nilikuwa nimesahau, saving on bills. Alafu the system uses 2 liters of water per flush
very, very fine and of course very nice. You can check it out on Keyman stores. Na KS number yao ni KS226. KS226. Remember, this is Jichanue na kazi yetu hapa ni kukuambia ufanye vitu ama kukuonyesha vitu zenye zinakusaidia ku optimize cost and of course to save on that shilling yenye uko nayo. Au sio? That has been me on Jichanue. This is Keyman Community Live, of course, with you courtesy of www.keymanstores.com. Of course, here we say we buy safe and we build smart. This is the real deal, the big voice in construction. My name is Brian Jengam. See you on the next one.